Good morning, children. How are you? Are you all fine? How is your health? Is it fine? Have you finished your exam? You do it well? Okay. So today our new chapter is lesson 12, adjectives of quantity. So what is adjectives of quantity? So before this we know that what is an adjective. You already know that what is adjective. So what is an adjective? Adjective means describing. Adjective is a describing word. It is a describing word. That is tall. He is a tall boy. So that is describing to boy. Tall. And cloudy day. Cloudy sky. And beautiful flower. That is describing to flower. Just shows how much beautiful is that flower. Okay. So that is called adjectives. Adjectives are describing words. So before in the previous chapter we already studied that what is a descriptive adjective and demonstrative adjective. So descriptive adjectives, what is descriptive adjective? What is four qualities? We show that we study that four quality. What is that? Size, color, quality and shape. And demonstrative adjective, what is these, that and those. So these two previous lessons, we studied these two previous lessons. So today we are going to know this lesson. What is lesson 12? Adjectives of quantities. So in this chapter, that is, there are two types of adjectives, much and many. That is much and many. So where we use this much, that is uncountable nouns. Where we have to use uncountable nouns, and many countable plural nouns. Countable plural nouns. എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന plural ആയ നൗൺസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ many ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And much we use uncountable noun. So in the previous chapter this also you studied, that is countable and uncountable nouns. What is countable nouns? Countable nouns, we can count it. We can count it. And uncountable nouns, we cannot count it. Countable nouns, we can count it, and uncountable nouns, we cannot count it. That is in our home also. That is household items, many household items. That is washing powder, toothpaste, shoe polish, and travel items, luggage, suitcases, and kitchen item, what is rice, sugar, soup, etc. This we cannot count it. These all are in the uncountable nouns only. So uncountable nouns, that we use much. And countable means what is pencils, rubber, chair. These all countable nouns. We can count it. That is countable nouns. There we use many. So what is, how many pencils have you? That pencil we can count it. So how many pencils have you? How many rubber have you? How many teachers are there in your school? This way. In this way we have to ask how much and how many. So there, how much sugar. So what is that? What is how much is uncountable nouns and many in countable plural nouns.
So we add many before plural nouns or countable nouns. So example, how much sugar do you have? നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര ഷുഗർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ വി യൂസ് ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ഡു യു വാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ഡു യു ഹാവ്. ആൻഡ് ഹൗ മെനി പെൻസിൽസ് ഹാവ് യു? ഒരു 10 പെൻസിൽ, എക്സാമ്പിൾ 10 പെൻസിൽസ്. സോ ആസ്ക് ഹൗ മെനി പെൻസിൽസ് ഹാവ് യു? I have 3 pencils or I have 10 pencils. And how many students are there in your class? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? So how many students are there in your class? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? So example, there are 35 students in my school അല്ലെങ്കിൽ in my class. There are 35 students in my class. Okay? And how much rice do you want? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റൈസ് വേണം? നമ്മൾ കടയിൽ ചെല്ലുന്നു, അരി വേണമെന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവിടെ റൈസ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു യു വാണ്ട്? ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു യു വാണ്ട്? സോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്കിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുക ഹൗ മെനി അങ്കിൾസ് ഹാവ് യു? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും? ഹൗ മെനി അങ്കിൾസ് ഹാവ് യു? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൻറ്റിമാരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹൗ മെനിയാണ്. ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാവ് യു? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ട്? ഹൗ മെനി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് യു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഹൗ മെനി ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ ഹൗ മച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോ ഹൗ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് യു? How many teachers are there in your school? How many pets have you? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പെറ്റ് ഉണ്ട്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൗ മെനി പെറ്റ്സ് ഹാവ് യു? ആൻഡ് ഹൗ മെനി റുപ്പീസ് ഡു യു വാണ്ട്? അച്ഛനോട് പറയാം, അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇത്രയും രൂപ വേണം. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി റുപ്പീസ് ഡു യു വാണ്ട്? ഐ വാണ്ട് 5 rupees അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാണ്ട് 100 rupees, ഐ വാണ്ട് 1000 rupees. ഓക്കെ, that rupees we can count it. But money we cannot count it. So how much money do you have? നമ്മൾ മണി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മച്ച് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹൗ മച്ച് മണി ഡു യു ഹാവ്? ദാറ്റ് ഈസ് പൈസ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല. മണി വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് റുപ്പീസ് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഹൗ മച്ച് സോൾട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ജാർ? ജാറിൽ എത്ര സോൾട്ട് ഉണ്ട്? So how much salt is there in the jar? How much water is there in the well? കിണറ്റിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മളെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? How much water is there in the well? Okay. So how much milk do you drink every day? How much milk do you drink every day? നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എത്ര പാല് കുടിക്കും? How much milk do you drink every day? So how much and how many you understood. Okay. Much is uncountable noun. Much we use uncountable nouns and many we use countable plural nouns. Okay. So take your textbook. There are some exercises there. There first see that picture. There is in much water in the bucket. ആ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. സോ ദെയർ ഈസ് ഇൻ മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളത്തെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദെയർ ഈസ് ഇൻ മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ്. വെള്ളം ഒന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ ഈസ് മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ്. ആൻഡ് ദെയർ ആർ മെനി ചെയേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂം. ആ റൂമിൽ തന്നെ കുറച്ച് കസേരയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കസേരകൾ എണ്ണാൻ പറ്റും. സോ ദെയർ ആർ മെനി ചെയേഴ്സ് ഇൻ ദ റൂം. റൂമിൽ ഒരുപാട് കസേരകളുണ്ട്. ആ കസേരകൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ ഹൗ മെനി ഉപയോഗിച്ച് പറയുക. എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഹൗ മച്ച് ഉപയോഗിച്ചും പറയണം. ഇത് അൺകൗണ്ടബിൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൽ വി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ്. സോ at home also use പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഹൗ മച്ച് ആൻഡ് ഹൗ മെനി? എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഹൗ മെനി ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഹൗ മച്ച് ഇട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർത്ത് പറയണം. സോ മച്ച് ആൻഡ് മെനി ടെൽ us something more about a noun. They are adjectives of quantity. ഒരു നൗണിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ adjective ആയിട്ട് പറയുന്നത്. We use much with uncountable nouns and we use many with the
plural nouns. So exercise 1, there complete the sentences with much or many. How many fish are there in the fish bowl? Really, fish we cannot count it. But here what is the fish bowl? ഫിഷ് ബൗളിൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഫിഷ് ബൗളിൽ ഒരു 5-6 നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൗ മെനി ഫിഷ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഫിഷ് ബൗൾ. Second question, hurry up and finish your work. You don't have much time. Time is uncountable. So we use there much time. Hurry up and finish your work. വേഗം നിങ്ങളുടെ ജോലി തീർക്കുക. You don't have much time. And third question, how many minutes are there in an hour? നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. 1 hour. 1 hour means 60 minutes ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ആൻ അവർ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Fourth one, how much pence, how much sugar should I add to your tea? നിങ്ങളുടെ ചായക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിക്കകത്ത് എത്ര ഷുഗർ ഞാൻ ഇടണം. അപ്പോൾ ഷുഗർ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമില്ല. വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ഷുഡ് ഐ ആഡ് ടു യുവർ ടീ? I have many pens but I don't have much paper. Paper also we cannot count it. Uncountable numbers നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെല്ലാം. മച്ച് പേപ്പറിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് മെനി പെൻ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് പേപ്പർ. മോസ്റ്റ് ദെയർ മച്ച് ട്രാഫിക് ഓൺ ദ റോഡ്. റോഡിൽ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും അല്ലേ. റോഡിൽ ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ആ ഒരുപാടെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രാഫിക്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വാസ് ദെയർ മച്ച് ട്രാഫിക് ഓൺ ദ റോഡ്? യെസ്, ദെയർ വെയർ മെനി കാർസ്. Seventh question, I eat a lot of vegetables but I don't eat much meat. കടയിൽ ചെന്നിട്ട് in the shop we ask 1 kilo meat, give me 1 kilo അല്ലെങ്കിൽ 2 kilo that, but we cannot count that pieces, that meat. Ritu doesn't have many books in her bag. റിത്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ ഇല്ല. മെനി ബുക്സ് ആണ്. ബുക്ക് വി കൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ മെനി ബുക്സ്. ആൻഡ് എക്സസൈസ് 2, ഇഞ്ചസ് ഓർ ഇൻ എ ഫുട്ട്. ഒരു വാക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഹൗ മെനിയും ഹൗ മച്ചും ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഇഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ്? ഹൗ മെനി ഇഞ്ചസ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ ഫുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ദെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ദെയർ ആർ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർ ദെയർ ചേർക്കുന്നത്. ആർ ദെയർ ചേർത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക്, അതിന് സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ. നമ്മളൊരു ആൻസർ വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ദെയർ ആർ ചേർത്ത് വേണം അതിനെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ. ദെയർ ആർ ഇഞ്ചസ് ഇൻ എ ഫുട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദെയർ ആർ ഹൗ മെനി ഇഞ്ചസ് ആർ ദെയർ ഇൻ എ ഫുട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ദെയർ ആർ 4 inches എന്നോ 5 inches എന്നോ ഒക്കെ നമ്മളിട്ട് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മിൽക്ക് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ്? ഹൗ ഡു വി യൂസ് ദാറ്റ്? മിൽക്ക് ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ? ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം? ഹൗ മെനി ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? ദെയർ ആർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർ ദെയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോൺസ് ഇൻ എ പേഴ്സൺസ് ബോഡി. സോ ഹൗ മെനി ബോൺസ് is there in a person's body? ഷുഗർ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബാഗ്? ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം. സോ ഹൗ മെനി പ്ലാനറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ സോളാർ system? How many planets are there in the solar system? Okay. So you read this chapter 3 or 4 times and write it well. Okay. And I will send audio and these notes. Thank you.